Okay, guten Morgen wieder. Ja, können wir beginnen? Danke. Ich wollte nur fragen, wie war der Philosophie-Test? Wie war die Philosophie-Klausur gestern? Say it, no? Die Fragen? Die Fragen waren einfach, aber Komma, aber die Antworten die Antworten waren die Antworten oder die Antworten? Die Antwort waren schwer schwer. oder schwierig. Ja, die Antwort oder Antworten. See, there are still, these are eternal problems in German when you realize that there are some words which always die Antworten. Die Fragen waren einfach, aber die Antworten waren schwierig. Ja, sehr schön. Wie war die Philosophieprüfung? Okay. Ja, dann machen wir heute mit Lektion 7 weiter. Haben Sie die Hausaufgabe gemacht? Ja, dann machen wir ganz schnell die Aufgabe 1a. Die Aufgabe 1a. Sehen Sie die Fotos an. Was lernen die Personen? Kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? Was meinen Sie? Ja, was lernt das Kind? Foto A? Radfahren oder Fahrradfahren. Radfahren. Und kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? Das ist leicht? Ist leicht? Ja, das ist nicht leicht, das ist schwierig. Das ist nicht leicht oder schwierig. Aber ja, einige finden das leicht, einige finden das nicht so leicht. Ja. Einige? Some. Ja, okay, gut. Einige finden das leicht, einige finden das nicht so leicht. Foto B? Chinesisch. Chinesisch. Foto B? Who was supposed to? Chinesisch. Ja, ist das leicht oder nicht leicht? Nicht leicht. Ja, das ist nicht leicht. We've even done the word for to seem. It seems difficult. Scheinen. I remember doing one small session with you about scheinen. Scheinen has two meanings. One is die Sonne scheint. Die Sonne scheint. The sun shines. Die Sonne scheint. Aber es scheint. It seems. Ja. Ja. Also. It seems to be difficult. It seems difficult. Es scheint. Es scheint schwierig zu sein. Ja? Es scheint schwierig zu sein. Gitarre? Was meinen Sie? Kann man das leicht lernen oder ist das schwierig? Was meinen Sie? Was meinen Sie? What is your opinion? What do you think? Was meinen Sie? Nicht leicht. Nicht leicht. Okay? Im Garten arbeiten. Sehr schwierig. Der Garten, die Gärten, der Gärtner, Garden. ja, feminin, die Gärtnerin, die
Gärtnerei. Gärtnerei. Gardening, die Gärtnerei. Ist das leicht oder schwierig? Leicht. Haben Sie versucht? Haben Sie zu Hause einen Garten? Ja. Ja? Ja. Ja, Swaminathan, Sie haben einen Garten Ja. zu Hause? Wie groß? How do you say medium? Nicht so mittelig. Nicht so groß, aber auch nicht, Nicht klein. ja, nicht so groß und auch nicht so klein. So mittelgroß. So mittelgroß. Nicht so groß, aber auch nicht so klein. Mittelgroß. Ja, und arbeiten Sie im Garten zu Hause? Ja. Was machen Sie? Watering. Watering. I think it's bewässern. Watering, to water. Bewässern. Den Garten bewässern. Den Garten bewässern. Ja, mit dem Computer arbeiten. Leicht. Aber für die alten Leute nicht so leicht. Für die alten Leute nicht so leicht. Dann kommen wir zur Aufgabe 2. Aufgabe 2. Was haben Sie wann gelernt? 2 Beispiele. Was haben Sie wann gelernt? 2 Beispiele. War das einfach? War das schwierig? Was möchten Sie gern noch lernen? Ja, nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit. Denken Sie nach. Denken, Think. nachdenken. Think on. Ja, to reflect on, to think about. Nachdenken. Das ist ein trennbares Verb, ja? Nachdenken. Hat nachgedacht. Denken hat gedacht. Nachdenken hat nachgedacht. Ja, nehmen Sie sich 2 Minuten Zeit. Denken Sie nach. Was haben Sie im Leben wann gelernt? Was haben Sie wann gelernt? War das einfach oder war das schwierig? Und was möchten Sie noch lernen? Ja? Bitte schreiben Sie das auf. Oder wir machen in 2 Minuten, wir machen eine Runde. Wir machen eine Runde und jeder sagt, was hat sie oder was hat er wann gelernt? 2 Beispiele. War das einfach oder war das schwierig? Und was möchte sie oder er noch lernen? Verstehen Sie? Ist klar? Wir machen eine Runde. Jede Person sagt oder antwortet auf 3 Fragen. 3 Fragen und Sie geben Antwort. Frage 1. Was haben Sie wann gelernt? Was haben Sie wann? Zum Beispiel, wann haben Sie Beispiele? Example. Ja, geben Sie mir Beispiele. Drive a car. How to drive a car. Autofahren. Dann Radfahren. Oder Swimming. Schwimmen. Oder Anand Krishnan.
Motorrad. Bisschen lauter. Motorrad fahren. Motorrad fahren, Roller fahren. Roller? Roller skates. Ja, Roller fahren, Motorrad fahren, Schwimmen, Rad fahren, tanzen, Auto fahren, oder? Klavier spielen. Klavier spielen. Oder Geige. Geige spielen, ja, Geige spielen. Oder Gitarre spielen. Ja, also, bitte denken Sie nach und sagen Sie uns. Ja? Was haben Sie gelernt? Und die dritte Frage, die letzte Frage ist, jetzt, was möchten Sie jetzt noch lernen? Möchten Sie zum Beispiel, Kiran möchte Chinesisch lernen, zum Beispiel. Ja? Oder was möchten Sie noch lernen? Ja? One quick question, please write down these 2-3 sentences, especially the first question. Was haben Sie wann gelernt? What did you learn when? Okay. So let's say somebody gives an answer about whatever, swimming. If you want to say, what would you want to say? Yeah, Malvika, swimming. How would you say, I learned something, when? In English. I learned how to swim. Louder. I learned how to swim back in class 3. Back in class 3. But with this thing, I learned how to swim in class 3. in class 3. I learned how to swim when I was 8. Yeah, when I was 8. Yeah, when. I wanted that. The connector would be when. Okay, usually the connector for such questions would be when. Okay. Ich habe schwimmen gelernt, Komma, danke, in der dritten Klasse war, nicht studiert, war. This connector, now this particular incident that we're talking about, that I learned swimming when I was in class 3, is it a one-time occurrence or is it a recurring? Is it a recurrence? One-time occurrence. One-time occurrence in the past. If we're talking about a one-time occurrence in the past, then our connector is als. Okay, als. As you can see, this is a normal subordinate clause because we have our verb at the end, right? And we have a comma after gelernt. So, ich habe schwimmen gelernt, als ich in der dritten Klasse war. Oder als ich 8 Jahre alt war. Okay. When I was 8 years old, when I was in class 3, etc. If we are talking about, once again, if we are talking about an occurrence in the past, a one-time occurrence in the past, the connector we need, or basically it is a conjunction we need is als. Okay. So you'll need this when you make sentences. That's why, and it's also a very important conjunction because we need it very often. War coming at the end. Why is war coming at the end? In which kind of sentences have you seen that the verb comes at the end? When while comes, the verb comes at the end. Yeah, the conjugate verb goes to the end. So because it is a clause, because it is a subordinate clause. So when we say als ich in der dritten Klasse war, that is also a subordinate clause. Okay. Giving us more information about when I learned swimming.
Adityan, could you start? Was haben Sie wann gelernt? Ich habe Gitarre spielen gelernt, als ich in der 9. Klasse war. Lauter? Ich habe Gitarre spielen gelernt, als ich in der 9. Klasse war. Gut. Adityan hat Gitarre spielen gelernt, als er in der 9. Klasse war. Und haben Sie noch etwas gelernt? Ja, ich Programmieren gelernt, als ich in der 12. Klasse war. Er hat auch Programmieren gelernt, als er in der 12. Klasse war. Gut, war das einfach oder Programmieren war einfach, war einfach? war einfach, aber Gitarre spielen war nicht so einfach. War nicht so einfach. Okay, wie haben Sie das gelernt? Gitarre spielen selbst, allein? Allein mit YouTube-Videos. Mit YouTube-Videos. Okay. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte die Geige spielen zu lernen. Ich möchte Die Geige spielen. Geige spielen weit zu lernen. Ich möchte Geige spielen lernen. Ich möchte Geige spielen lernen. Okay? Ja. Verstehen Sie das? Also, Adityan sagt, er hat Gitarre spielen gelernt, als er in der 9. Klasse war. Und er hat auch Programmieren gelernt, als er in der 12. Klasse war. Programmieren lernen, das war einfach. Das war leicht. Aber Gitarre spielen, das hat er alleine gelernt. Das hat er alleine gelernt mit YouTube-Videos. Das war nicht so einfach. Richtig? Ja. Und er möchte noch Geige spielen lernen. Okay? Ja? Amit? Ich habe ein Teleskop. Ich habe Astronomie gelernt, als ich in der 8. Klasse. Klasse war. Ja, noch einmal. Ich habe ein Teleskop. Ich habe ein Teleskop, okay. Ja. Danke. Ich habe Astronomie gelernt. Astronomie. Astronomie gelernt. Astronomie Astronomie. gelernt. Ja. Ich habe Astronomie gelernt, als ich in der 8. Klasse war. 8. Klasse 8. Klasse. war. Und noch etwas? Haben Sie noch etwas gelernt? Okay. Ich liebe Python programmieren. Ich habe Python gelernt, als ich in der erst Jahr am Juni war. Amit hat Python gelernt, als er im ersten Jahr an der Uni war. Yeah? While he was in the first year at the university. Im ersten Jahr an der Uni, an der Universität. Okay. Ja, war das leicht oder war das schwierig? Astronomie Astronomie war leicht. war leicht. Python Programming war Python programmieren Python programmieren war war schwierig. schwierig. Okay. Und was möchten Sie noch lernen? So many things I haven't written. So viele Sachen. So viele Sachen. Was möchten Sie noch lernen? So viele Sachen. So many things. Vibhu, was haben Sie wann gelernt? Ich habe schwimmen gelernt, als ich 4 Jahre alt war. Als ich? 4 Jahre alt war. Ja, okay. Und noch etwas? Ich habe das Klavierspielen gelernt, Hm? als ich 10 Jahre alt war. Okay. War das leicht oder schwierig? Das war leicht. Beides? Schwimmen und Klavier? Ja, das war beide. Beide waren Waren leicht. leicht. Okay. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte ich habe nicht gedacht.
Vardhini. Ich habe in der Schule Hindi gelernt. Es war nicht so einfach. Okay. Jetzt क्यों? Ja? Jetzt will ich Tischtennis spielen lernen. Okay. Es scheint schwierig zu sein. Ja, und haben Sie noch etwas gelernt? Und Sie möchten noch Tischtennis spielen lernen, ja. Aishwarya. Ich habe Musik gelernt, als ich in der 5. Klasse war. 15. 5. Klasse. Klasse war. Klasse Noten war einfach. waren Waren einfach. Rhythmus war schwierig. schwierig. Okay. Haben Sie Carnatic gelernt oder Hindustani? Carnatic. Carnatic. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte tanzen lernen. Lernen. Welchen Tanz möchten Sie lernen? Bharatanatyam. Bharatanatyam. Alle möchten Bharatanatyam lernen. Warum lernen Sie nicht Manipuri zum Beispiel? Oder Kathakali? Oder Mohiniyattam? Ja, Nandika. Ich habe Schwimmen gelernt, als ich sechs Jahre alt war. Mhm. Und ich habe Tanzen gelernt, als ich 12 Jahre alt war. War das schwer, schwierig oder war das leicht? Was it? It is, Tanzen waren einfach, Tanzen war Schwimmen war nicht so einfach. nicht so einfach. Und möchten Sie noch etwas lernen? Was möchten Sie jetzt lernen? Ich möchte Motorrad fahren lernen. Motorradfahren lernen. Sehr schön. Welches Motorrad möchten Sie fahren? Bullet? Ja. Sehr schön. Ja. Ich habe Tanzen gelernt, als ich in der 3. Klasse war. Ja. Und ich habe Malerei gelernt. Malerei. Ja, I heard malaria. See, that is why it is very important. Pronunciation is very important. Okay. Even most of you are still saying gelernt. Why are you saying gelernt? It's not gelernt. It's gay learnt. Twice your lips have to stretch out. Gelernt. Yeah. Sie haben Malerei, nicht Malaria, sondern Malerei gelernt, ja? Ich habe Malerei Gelernt, als ich in der 2. Klasse. In der 2. Klasse. Ja. Und war das leicht oder war das schwierig? Okay. Ist nicht einfach. Es ist Es ist nicht einfach. nicht einfach. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Autofahren lernen. Autofahren lernen? Ich möchte Tabla spielen lernen. Tabla spielen lernen, sehr gut. Ja. Ja, Anusha. Ich habe Schwimmen gelernt, als ich in 8. Klasse war. In der 8. Klasse. 8. Klasse In war. der 8. In der 8. Klasse war. Ich habe Autofahren gelernt, als ich 12. Klasse war. Als ich in der 12. Klasse. 12. Klasse war. Und war das leicht? Autofahren, war das Ja, leicht? es war leicht. Es war leicht. Es war leicht. Und was haben Sie noch gelernt? Schwimmen. Schwimmen. Das war auch Nicht so leicht. nicht so leicht. Was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Gitarre spielen lernen. Alleine? Ja. Oder möchten Sie einen Kurs besuchen? Alleine. Alleine, Mit ja. YouTube-Videos. Mit YouTube-Videos, okay. Ja, Ria, ganz schnell. Was haben Sie wann gelernt? Ich habe Hangul gelernt. Bitte? Hangul, Korean Alphabet.
Wie, bitte buchstabieren Sie das? H-A-N-G-U. What do you want? Auf In German. Deutsch. Auf Deutsch bitte. Auf Deutsch. H-A-N-G-U-L. L. Okay. Wann haben Sie das gelernt? Als ich 14 Jahre alt war. Okay. Und ich habe Binary und Morse Code gelernt, als ich in der 12. Klasse war. 12. 12. 12. 12. Klasse war, okay. Und war das leicht, Hangul? Ja, nicht so leicht aber Binary und Morse Code war Morse einfach. Code. Einfach. War einfach. War einfach. Ich war gelangweilt. Ja, okay. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Kanji lernen. Okay. Ja, ich möchte Kanji lernen. Ismail. Ich habe die Rollschuhe laufen gelernt. Ich habe Rollschuh laufen. Rollschuh laufen gelernt, als ich in der 2. Klasse war. Yeah, so you learned roller skating, right? You didn't learn to skate the rollers. That's what. So no D and all that. Ich habe Rollschuhlaufen gelernt. Noch einmal. Ich habe Rollschuhe laufen gelernt, als ich in der 2. Klasse war. Ja. Also, Noch etwas? ich habe das Motorradfahren gelernt. Why als das? Did you learn just to ride only one particular bike? I will ride only this bike in my life and nothing else. Ich habe Motorradfahren gelernt, als ich 14 Jahre alt war. 14 Jahre alt war. Und Führerschein? Das war illegal. Er kommt aus Gwalior. Was bedeutet das? कुछ भी चलता है मतलब Das ist nur Indien. Führerschein. Führerschein. Ich habe einen Führerschein. Ich darf Auto fahren. Darf? Erlaubt. Ja, ich habe einen Führerschein. License. Ich habe gelernt. Ja, ich habe gelernt, ja. Nur gelernt. Ich habe auch Mofa und Motorrad gelernt, als ich 13 Jahre alt war. Ich war nicht in Gwalior. Beide waren leicht. Beide waren leicht. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Klavier spielen. Klavier spielen lernen. Gut. Swaminathan. Ich habe One. Sorry. Haben Sie Unterricht um 10? Gut, sehr gut. Swaminathan. Nein, Sie haben keinen Unterricht, ja. Ich habe Radfahren gelernt, als ich in der 5. Klasse war. 5. Klasse, okay. Und ich habe Tischtennis gelernt. How do I say when I was in between? You say when you were, between so and so, we'll say tomorrow. When you were so many years When old. did you start? Just say it. Ich habe Tischtennis gelernt, als ich in Between a Tuesday and Wednesday. 3. Klasse. 3. Klasse war. Okay. Und war das leicht oder schwierig? Radfahren war einfach. Okay. Und Tischtennis war nicht so schwierig, nicht so leicht. Okay, nicht so schwierig, nicht so leicht. Okay. Spielen Sie heute auch Tischtennis? Nein, Nicht mehr. Sie lernen nur. Sie lernen nur. It's only study, ja. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Autofahren lernen. Autofahren lernen. Sehr gut. Ich habe Radfahren gelernt, als ich 10 Jahre alt war. Moment. You can, ja. Als ich 10 Jahre alt war. Ich habe Stricken gelernt. Bitte? Stricken. Stricken. Stricken gelernt. Stricken. Ja, stricken gelernt. Ich habe Stricken gelernt, als ich in der 11. Klasse war. 11. Klasse war. Stricken. Stricken, ja. Stricken.
Ja, und war das leicht oder war das schwierig? Stricken war leicht. Aber Radfahren Esten war nicht so leicht. Radfahren? Esten. At first. Initially. Initially, at first. So begin. Zu Beginn. Am Anfang. Am Anfang. In the beginning. Am Anfang. In the beginning. Radfahren am Anfang nicht so leicht. War nicht so leicht. War nicht so leicht. Okay. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Stickerei, Ja. Autofahren und Motorfahren. Und? Motorfahren. Motorrad. Motorrad fahren. Welches Motorrad möchten Sie fahren? Bullet und Scooter. Bullet. Gut. Ja. Was haben Sie wann gelernt? Ich habe Motorradfahren gelernt. Dieses Jahr. Ich habe Motorradfahren gelernt dieses Jahr. Dieses Jahr, okay. Ich habe Basketball spielen gelernt, als ich in 12. Klasse war. Ja, als ich in 12. Als ich in in der, ja, 12. 12. Klasse war. Ja, war das leicht? Basketball spielen leicht. War, War leicht. war. War. Why are you always at war with Jab? War. War leicht. Motorrad fahren nicht. Motorrad fahren. Fahren nicht so leicht. Nicht so leicht. Welches Motorrad haben Sie gefahren? Scooter. Scooter ist kein Motorrad. Scooter ist ein Roller. Roller fahren Sie. Ja. Ja, wenn Sie Bullet fahren wollen, das ist Motorrad. No, but I give 3 words for that. No? If it's a moped, it's a mofa. If it's a scooter, it's a roller. And if it's a motorbike, it's a motorrad. Motorrad fahren. Welches Motorrad? Splendor. Splendor, okay. Und was möchten Sie noch lernen? Ich Möchte schwimmen lernen. Ich möchte Gitarre spielen lernen. Okay, gut. Abirang, was haben Sie wann gelernt? Ich habe Tanzen gelernt, als ich 5 Jahre alt war. Ja? Welchen Tanz haben Sie gelernt? In einem Welchen Tanz? Bharatanatyam. Ja? Und ich habe Tischtennis spielen gelernt. Als in der 6. Klasse war. Ja. Und war das leicht? War das schwierig? Your limit. Here in this context, how can it refers to your Tanzen. income level? It refers to your income level. Status. Lernen war sehr schwierig. But in this context, it means staying alive. Tischtennis und dann nicht so einfach. Tischtennis? Dann nicht so einfach. Oh, was möchte, what do you want to say? It wasn't very easy then. Then, at that time. Yeah. At that time. Damals. Ja. Tischtennis war? Tischtennis war nicht so einfach damals. Damals. Aber es ist jetzt einfach. Aber jetzt spielen Sie noch Tischtennis? Ja. Ja. Und was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Fußball spielen. Fußball. Fußball lernen. Okay. Sehr gut. Ja. Ich habe Chinesisch nicht gelernt, ja. Ich möchte Chinesisch Ja. Ich habe schwimmen gelernt, als ich 8 war. Ja? Und ich habe Rollschuh laufen gelernt, als ich der 4. Klasse In der in der 4. Klasse war. Klasse Klasse war. war.
Und das war leicht? Beide waren leicht. Beide waren leicht. Und Ja. ich möchte Chinesisch lernen. Sie möchten Chinesisch lernen, sehr gut. Ja, Yatila. Ich habe Gitarre spielen gelernt, als ich in der 9. Klasse war. Everybody still gelernt. Why are you gelernt something? There's no gelernt in German. Gelernt. Gelernt. Ja. Und ich habe Backen gelernt. Bitte noch einmal. Ich habe Backen Backen. Backen gelernt. gelernt, als ich in 6. Klasse war. In der In der 6. Klasse. 6. Klasse war. War? Ich musste Schlagzeug spielen lernen. Ich möchte Schlagzeug. Schlag. Schlagzeug. Bitte buchstabieren Sie das. S, C, C, H, L. L, L, G, Z, Z, E, U, G. Europa, Deutschland, Schlag, Zeug. Ja. Schlagzeug. Ja. Zeug, Spielzeug, Spielzeug, Plating. Toy, Plating, Spielzeug, Zeug, Spielzeug, Flugzeug, Flugzeug. Aeroplane. What is the flying thing? Aeroplane. Yeah, toy, aeroplane, Schlagzeug, schlagen, schlagen. Hit. To beat. We have done the verb schlagen, right? Haben wir das Verb schlagen gemacht oder nicht? Ja, schlagen ist What's the word for knocking? I think we have done that. schlagen, wie fahren. Fahren fährt, schlagen schlägt. Schlagen hat geschlagen. Schlagen basically is to schlagen, okay? Schlagen, schlagen or schlagen. Schlagzeug, something that you beat. Ja. Yatila, war das leicht oder schwierig? Leicht. Und Sie möchten Schlagzeug lernen. Okay. Ja. Schwimmen haben Sie gelernt, als Sie in der 3. Klasse waren. Ja. Dann? Ich habe Autofahren gelernt, als ich 17 Jahre alt war. Ja. Wo ist das Wort? Führerschein. Ja. Als ich 17 Jahre alt war. Und war das leicht oder schwierig? Ja, das war leicht. Das war leicht. Was möchten Sie lernen? Sorry? Was möchten Sie lernen? Ich möchte Was möchten Sie lernen? Kochen. 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 Was war Kochen? Ja, Sie möchten kochen lernen. Gut, das ist eine gute Idee. Rowan. Ich habe schwimmen gelernt, als ich 8 Jahre alt war. Und ich habe Radfahren gelernt, als ich in 1. Klasse war. In der 1. Klasse. In der 1. Klasse war. Die waren leicht. Beide. Die waren beide. Beide waren leicht. Beide waren leicht. Ich möchte Geige spielen gelernt. Geige. Why cow, yeah. Ja. Ich möchte Geige spielen gelernt. lernen. Gelernt ist past. Lernen. Lernen. Noch einmal. Ich möchte Geige spielen lernen. lernen. Ja. Ich habe Radfahren gelernt. Radfahren. Radfahren gelernt, als ich in der 6. Klasse war. Es war nicht so einfach. Okay. Ich Möchte schwimmen lernen. lernen. Okay. Sie möchten schwimmen lernen. Ich habe Schlagzeug gelernt,
als ich in der Urlaub auf ersten Jahr an der Uni war. Yeah, otherwise, as Aparna said, this year. You say this year. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Yeah. So how would you say I learned to play the drums, or I learned drums this year? Ich habe Schlagzeug gelernt, Yeah. als ich in dieses Jahr. No. This is it. in Dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr Schlagzeug gelernt. Don't show me that. Okay, done. How do you say it? Ich habe dieses Jahr Schlagzeug gelernt. That's it. Ich habe dieses Jahr Schlagzeug gelernt. Noch etwas? Haben Sie noch etwas gelernt? Anything else you learned in the past? Ja, ich habe Fußball gelernt, Als ich? 7 Jahre alt. Ja, gut. Ich habe Fußball gelernt, als ich 7 Jahre alt war. War das leicht? Weder Fußball als auch Schlagzeug waren nicht so leicht. What do you want to say? Both Fußball and drums were not light. Were not. Weder Fußball noch Schlagzeug war oder waren? Leicht. Nicht leicht. No. Was it easy or not easy? It's difficult. Yeah, so that's what we're saying. Neither nor. We're saying neither nor. Yeah. Weder Fußball war. Weder Fußball noch. What is either or? Jeder. No, not jeder. Jeder is every, each. Beide is both. Either or is entweder oder. Ich möchte jetzt entweder fliegen lernen oder schwimmen lernen. Okay, entweder oder. Ich habe weder fliegen noch schwimmen gelernt. I have learned neither flying nor swimming. Weder noch, entweder oder. Weder noch is neither nor. What is the third one we have? Both. This as well as that. Sowohl Not only but also. als auch. Sowohl als auch. This as well as that. Nicht nur, sondern auch. Not only but also. Ja, not only but also. Okay, ja, schnell die letzten 3 und dann sind wir fertig. This, but that. Ja, Priyavan. Was möchten Sie noch lernen? Ich möchte Animation lernen. Animation lernen, okay. Ich habe Geige spielen gelernt, als ich in der 9. Klasse war. Ja. Ich habe Federball spielen gelernt. Es war nicht so einfach. Okay. Ich habe Französisch gelernt, aber es war schwierig. Ich habe Französisch gelernt, aber es war schwierig. Schwierig?
Ich möchte Fußball spielen. Fußball. Fußball spielen. Lernen. Ja, Fußball lernen. Okay. Ich habe Federball gelernt. Federball. Federball. Not feeder. Federball. Gelernt, als ich in der 9. Klasse war. Ja. Ich habe Tanzen gelernt, als ich in der 5. Klasse war. Ja. Ich habe Kochen gelernt. Kochen. Ja. Kochen gelernt, als ich in 8 Jahren. Als ich Ich 8 Jahre alt war. 8 Jahre. Und was möchten Sie noch lernen? Ich Möchte. Gitarre lernen. Okay. Ja, Navneet. Ich habe Handball spielen gelernt. Handball. Als ich in der 8. Klasse war. Gut. Sir, Was haben Sie noch gelernt? Is that only thing you have written? but sir, yeah, I have written one more thing, but the thing is that, sir, when I say I Why did you learned- read what you have written? Yeah, I mean, it's a doubt first. Don't be frightened. I'm not going to yell at you. I mean, it's okay. I normally in a class I yell only once, so it's fine. Ich habe Autofahren gelernt, Ich habe Autofahren gelernt, als ich nach der 12. Klasse war. when I was after 12 standard means what? No, sorry. After 12 standard, like we said, this year I learned to play the drums. After class 12, I learned to drive. Nach? Navneet. No. After 12 standard, how do you say it after? Nach der 10 Klasse. Nach der 12. Klasse, I learned driving. Habe ich. Ich habe Autofahren gelernt nach der 12. Klasse. Ja, ich habe nach der 12. Klasse Autofahren gelernt. War das schwierig? War das leicht? Es war Schwierig. Okay. Was möchten Sie noch lernen? Anika is, Ich habe keine Ahnung. Anika is counseling on what you should learn after. Ich weiß nicht. Ich habe keine. There are so many expressions we have learned for I don't know. It's the most important 3 words in your life. Okay, not I love you, but I don't know are the most 3 important words. 3 most important words, yeah. But we have also learned ich habe keine Ahnung, 4 important words. I have no idea. Okay. So, ja. Was möchten Sie noch lernen? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Ja.